Swami Vivekananda Gallery of Indian Knowledge System. Now it's time for freshers' welcome. Just prior to this program, we had inauguration of Swami Vivekananda Gallery of Indian Knowledge System based on the works of Swami Vivekananda and other luminaries. We are about to start our freshers' welcome. Peace is liberty in tranquility. We'd like to start our program with Shanti Mantra. Now it's time for Shanti Mantra by our monastic members of our college. Thank you. Thank you. Today, our college is consecrated, hallowed by a cluster of eminent personalities. We are happy to announce that amongst us we have Revered Srimad Swami Balabhadranandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Belur Math. Amongst us we have Professor Virendra Kumar Tewari, Director, IIT Kharagpur, Professor Joy Shen, Chairman, Center of Excellence for Indian Knowledge System, IIT Kharagpur, and Professor Suman Chakraborty, Dean, Sponsored Research and Industrial Consultancy, SRIC, IIT Kharagpur. We might have later Professor Gautam Shah, Dean, Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur. It's time that we felicitate
our eminent personalities now. I'd like to request our Principal Maharaj, Revered Swami Kamalanasthananda, to felicitate Revered Srimad Swami Balabhadranandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math. Thank you, Maharaj. I'd like to request him once again to felicitate Professor Virendra Kumar Tewari, Director, IIT Kharagpur. Thank you, Maharaj. It's time that we felicitate Professor Joy Shen, Chairman, Center of Excellence for Indian Knowledge System, IIT Kharagpur. Thank you, Maharaj. It's time we felicitate Professor Suman Chakraborty, Dean, Sponsored Research and Industrial Consultancy, SRIC, IIT Kharagpur. Thank you, Maharaj. We have a Mahavidyalaya Sangeet of our own. Now, Gaurav Mondal will sing that Mahavidyalaya Sangeet for all of us. Yes. And in tabla, we'll have Chandan Adhikari. Soon we have Professor Gautam Shaha. We would felicitate him as he comes. Oh, he is there. I'd like to request Professor Gautam Shaha, Dean, Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur, to be on stage. Our Honorable Principal Maharaj, Revered Swami Kamalanasthananda, is felicitating Professor Gautam Shaha. Thank you, sir. Thank you very much. It's time for our Mahavidyalaya Sangeet. The song will be sung by Gaurav Mondal, and the tabla, it's Chandan Adhikari. Hello. 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 Hello.
halo, 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 halo. মহাবিদ্যালয়ে মিলেছি আমরা, মহামানবের আহ্বানে। মহাবিদ্যালয়ে মিলেছি আমরা, মহামানবের আহ্বানে। মহাজাতির মহাশক্তি মহাভাবে জাগরণে। মহাবিদ্যালয়ে মিলেছি আমরা, মহামানবের আহ্বানে। মোদের মিলিত বিদ্যা সাধনা, মোদের মিলিত সত্য সন্ধান, মোদের মিলিত বিদ্যা সাধনা, মোদের মিলিত সত্য সন্ধান, মোদের মিলিত ত্যাগ সেবা, মোদের মিলিত ত্যাগ সেবা। জাগ্রত হেথা জাগ্রত রে, মোদের মিলিত ত্যাগ সেবা। জাগ্রত হেথা জাগ্রত রে। মহাবিদ্যালয়ে মিলেছি আমরা, মহামানবের আহ্বানে। এসো এসো সবে ধরি এসো পার, বিশ্ব মাঝে হেরি নিজ প্রাণ। এসো এসো সবে ধরি এসো পার, বিশ্ব মাঝে হেরি নিজ প্রাণ। স্বার্থহীনতায় ধ্যান জ্ঞান শিখাইয়াছে এই মহাস্থান। স্বার্থহীনতায় ধ্যান জ্ঞান শিখাইয়াছে এই মহাস্থান। পবিত্রতা ওজস্বিতা স্রোতস্বিতা পরিসম্বল। পবিত্রতা ওজস্বিতা স্রোতস্বিতা পরিসম্বল। মোদের প্রতিষ্ঠা আনন্দেরই ধাম, মোদের প্রতিষ্ঠা আনন্দেরই ধাম। এই বিদ্যা নিকেতন, মোদের প্রতিষ্ঠা আনন্দেরই ধাম। এই বিদ্যা নিকেতন। মহাবিদ্যালয়ে মিলেছি আমরা, মহামানবের আহ্বানে। মহাজাতির মহাশক্তি মহাভাবে জাগরণে। মহাবিদ্যালয়ে মিলেছি আমরা, মহাবিদ্যালয়ে মিলেছি আমরা, মহাবিদ্যালয়ে
মিলেছি আমরা মহামানবেরও আহ্বানে। Thank you, Gaurav and Chandan, for their Mahavidyalaya Sangeet. And now it's time for Swami Vivekananda's Swadesh Mantra. In Bengali, it will be recited by Akash Roy, and in Hindi by Ankit Bhattacharya. স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ মন্ত্র। स्वामी विवेकानंद जी के स्वदेश मंत्र। হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে। এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীর ভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে। ये भारत, ये परानुवाद, परानुकरण, परम अपेक्षा, इन दासों की सी दुर्बलता, इस घृणित जघन्य निष्ठुरता से ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे। क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से तुम वीर भोग्य स्वाधीनता प्राप्त करोगे। হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। हे भारत, मत भूलना कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य उमानाथ सर्वत्यागी शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। ভুলিও না নিজ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, ম্যাথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কোটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুসজ্জা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और महेंद्र तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरे भाई है। तुम गर्व से कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कभी मात्र वस्त्रावृत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरे भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के सभी देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिष्या, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य का वाराणसी है। বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य
मनुष्यत्व दो, माँ मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर करो, मुझे मनुष्य बनाओ। नमस्कार। O thou Lord of glory, O thou Mother of the universe, vouchsafe manliness unto me. O thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man. That is how the Shadash Mantra ends. Thank you, Akash and Ankit. At the end of this invocation part, we'll begin with the welcome address. I would like to request our Honorable Principal Maharaj, Revered Swami Kamalasthananda, Principal Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, to give away the welcome address. At first, I pay my respectful pranams to Revered Swami Balabhadranandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Guest in Chief of this Freshers Welcome Program, respected Professor Virendra Kumar Tewari, Honorable Director, IIT Kharagpur, as special guest, respected Professor Joysen, Chairperson, Center of Excellence for Indian Knowledge System, and Professor of the Department of Architecture and Regional Planning, IIT Kharagpur, respected Professor Suman Chakraborty, Dean, SRIC, IIT Kharagpur, respected Professor Gautam Saha, Head, Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, and Professor, Electronics and Electrical Communication Engineering, IIT Kharagpur, as guest of honor. Other guests, guardians, alumni, media persons, may I extend to you all a very warm welcome. First of all, I welcome you all the Freshers Welcome Program of our college. In this occasion, Swami Vijnanananda Gallery on Indian Knowledge System, based on the works of Swami Vivekananda and other luminaries, was inaugurated by Revered Swami Balabhadranandaji Maharaj and Professor Virendra Kumar Tewari. This gallery is established in collaboration with Center of Excellence for Indian Knowledge System, IIT Kharagpur. Professor Joysen is the key instructor of whole works. So, I, on behalf of the college, on behalf of all members of RKMBCC, express our sincere gratitude to Honorable Director and Professor Joysen, along with whole team of IIT Kharagpur. This gallery is the object of great introspection. I tell you especially the students to see the whole gallery in future minutely, and surely you will get some positive impacts regarding the Indian knowledge system and its contribution to the world. This gallery will help us to understand the words of Albert Einstein, quote, "We owe a lot of India and the Indians," unquote. The words of Heisenberg, the great German physicist, quote, "After the conversations and discussions about the Indian philosophy, some of the ideas of recent quantum physics theories that had seemed so crazy to me suddenly made much more sense and understandable," unquote. Schrodinger's understanding of Vedanta and his research, according to his biographer Walter Moore, quote, "The unity and continuity of Vedanta are reflected in the unity and continuity of wave mechanics," unquote. We can easily grasp the words of great historian, Grand Duff, actually British historian to India, quote, "Many of the developments in the science and technology that we consider today to have been made in Europe were in fact made in India centuries ago," unquote. Also the words of the French Nobel laureate Roma Rolla, quote, "If there is one place on the face of the earth where all dreams of living humans have found a home from the very earliest days,
when we began the dream of existence, it is India, unquote. Now I place before you some achievements of the college in the past years. The college has accredited by NAC with grade A. College has got the CP status, that is College with Potential of Excellence, by University Grant Commission on 2016. West Bengal Department of Science and Technology has awarded WBDST FIST Award on 2014. The college has been awarded FIST by Department of Science and Technology, Government of India on 2013 and 2018. West Bengal State University has approved our college as a research center named Swami Vivekananda Center for Multidisciplinary Research in Basic Sciences and Social Sciences on 2015. University Grant Commission has conferred the status of autonomy to our college on 2017. The college has secured All India ranking 8th in 2019 and 11th in 2020 in NIRF ranking. The college is the institutional member of Asia Pacific Quality Network in 2019. The Ministry of Science and Technology, Government of India, has conferred our college the status CIROS on 2019. The Department of Biotechnology, DBT, has conferred the Star College status in 2020. Last but not the least, the college never forgets to dream, a dream which envisions the rise of new India by the power of the rejuvenated youth force, which the college tries to model out from an undefined lump of clay. This dream it shares with the great icon of youth energy, Swami Vivekananda, whose words runs as follows: "The longest night seems to be passing away, the sorest trouble seems to be coming to an end. At last, the seeming corpus appears to be awakening, and a voice is coming to us away back where history and even tradition fails to peep into the gloom of the past, coming down from there, reflected as it were from peak to peak of the infinite Himalaya of knowledge and of love and of work, India, this motherland of ours. A voice is coming unto us, gentle, firm, and yet unmistakable in its utterances, and is gaining volume as days pass by. And behold, the sleeper is awakening. Like a breeze from the Himalayas, it is bringing life into almost dead bones and muscles. The lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see that she is awakening this motherland of ours from the deep, long sleep. None can resist her anymore. Never is she going to sleep anymore. No outward powers can behold her back anymore, for the infinite giant is rising to her feet. Last, I end here after paying tribute to Holy Trio, that is Sri Sri Ramakrishna, Sri Ma Sharoda Devi, and Swami Vivekananda. Thanks all of you for very patient hearing. Thank you. Thank you, Maharaj. That was our Honorable Principal Maharaj, Revered Swami Kamalasananda. Now I would like to listen to our guest in chief. I would like to request our guest in chief, Revered Srimad Swami Balabhadranandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Mott and Ramakrishna Mission, Belur Mott. First of all, I offer my obeisance to Sri Ramakrishna, Sri Ma Sharoda Devi, and Swami Vivekananda, whom we endearingly call Thakur Ma and Swamiji.
My pronouns to Revered Jayanandaji Maharaj, Secretary of this institution, a very senior and very respected monk, though not present in this particular program, I cannot but proceed without remembering him or without expressing my respect for him. My respectful namaskars to Dr. Tewari, Professor Virendra Kumar Tewari, Director, IIT Kharagpur, to Professor Joy Sen, Chairperson, Center of Excellence for Indian Knowledge System, IIT Kharagpur, with whom I am acquainted long since, to Professor Suman Chakraborty, Dean SRIC, IIT Kharagpur, and to Gautam Babu in the audience. And last but not the least, and very importantly, to Swami Kamalasthanandaji, principal of this college, because of whom I have been able to be in your midst. My respectful namaskars to members of the faculty of this college and all other staff. Best wishes to all the members of the audience, including our dear students for whom this program is being organized. As we all understand that we are assembled here today in connection with two programs. One is the inauguration of, which has been done just a while ago, inauguration of Swami Vivekananda Gallery on Indian Knowledge System, based on Swamiji's works, and it is the brainchild of Professor Joy Sen. And then to welcome the freshers among the students. Of course, the senior students are also present in our midst. Surely it is a great feeling that after a gap of 2 years, students are again present physically. The college has returned to its youth again. Without your physical presence, the college, the campus, entire campus felt very lifeless. So it is a very happy hour for you, and it is a very happy hour for me also, because for 2 years, even now, Belur Mott is under quarantine. We do not go outside. This is the first speech in the last 2 years I am giving in person. Several speeches I had to give, but all those are on online mode. But this is the first speech where I am physically present in you, before you, and you are also physically present before me as the audience. So it is a very pleasant feeling for me too. The gallery, it is a very important addition, very timely addition and needful addition to this college. I am reminded of, in connection with this gallery, I am reminded of one of the sayings of Swami Vivekananda. Swamiji said that India has many problems, no doubt, especially the India of that time, but there is not a single problem that can be solved by the magic of education. So the right kind of education, what should be the right kind of education for India? Over that, Swamiji spent much thought, much hours, and sometimes he will pace up and down, totally engrossed within himself, and few of the words will come out in soliloquy. From that, the people around him could have some idea of what kind of thoughts, what thoughts are going on in his mind. So one day he said this: I want to modernize the old and nationalize the modern, he said. I want to modernize the old
and to nationalize the modern. প্রাচীন যে বিদ্যা আছে, this should be, I am trying to combine this both, and that will be the right kind of education. প্রাচীন যে বিদ্যা আছে সেটাকে আমি আধুনিক ভঙ্গিমাতে, আধুনিক ফরম্যাটে আমি উপস্থাপনা করব, এবং আধুনিক যে বিদ্যা সেটাকে আই ন্যাশনালাইজ দ্যাট, এমনভাবে করব সেটাকে জাতীয় ধারায় সম্পৃক্ত করে নেব, সো দ্যাট it applies perfectly to Indian life. Over that he was thinking for days. Later he said to Sister Nivedita, when along with Sister Nivedita he went to the west for the second time, near Eden it took place. He said that I want to combine the strong points of that old India with the strong points of the modern world. প্রাচীন ভারতে যে শক্তিশালী দিকগুলো আছে সেই দিকগুলোকে আমি আধুনিক জগতের বিদ্যা, ইউ ক্যানট ডিসকার্ড দি মডার্ন আইডিয়াস টোটালি, অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যানট অ্যাকসেপ্ট দি ওল্ড আইডিয়াস টোটালি, only the positives from the both sides. Eternal positive things from the past India, and the positive things of the passing time, modern times. I want to combine them, and this combination should take place in a natural way. অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এই কম্বিনেশনটা তো তৈরি করতে হবে। Nothing should be imposed. Nothing should be imposed. That is contrary to India's age-old psyche. ভারতবর্ষ হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়েছে। স্বামীজি বলছেন একটা মানুষের যেমন একটা স্বভাব থাকে, তেমনি একটা জাতিরও স্বভাব থাকে, তেমনি আমাদের একটা স্বভাব হয়ে গেছে। স্বামীজি উদাহরণ দিচ্ছেন যে গ্যাঞ্জেস ইজ ফ্লোয়িং ফ্রম দ্য হিমালয়াস টু দি সি। ইজ ইট পসিবল ফর ইউ টু রিভার্স দি কোর্স অফ গঙ্গা? এটা কি তুমি করতে পারো? সো দ্যাট গঙ্গা স্টার্টস ফ্লোয়িং ফ্রম দি ওশান আপ টু দি সি, আপ টু দি হিমালয়াস। এটা কি সম্ভব যে সমুদ্র থেকে গঙ্গা বইতে শুরু করবে, হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছবে? এটা সম্ভব না। তেমনি আমাদের স্বভাব চেঞ্জ করা সম্ভব নয়। বলছি ইভেন ইফ দ্যাট ইজ পসিবল টু রিভার্স দি কোর্স অফ গঙ্গা, ইউ ক্যান চেঞ্জ দি নেচার অফ ইন্ডিয়ান পিপল, অ্যান্ড দ্যাট নেচার অফ ইন্ডিয়ান পিপল ইজ রুটেড ইন স্পিরিচুয়ালিটি, এবং এই স্পিরিচুয়ালিটির কোর হচ্ছে উপনিষদ। তা উদ্বোধন পত্রিকা, this Bengali journal was started by Swamiji in 1897, and it is continuing till today without any interruption. Probably in entire India this is the one magazine that is running like this without any interruption for more than 125 years. তা সেই উদ্বোধনে স্বামীজি used to contribute when he was living. একটাতে তিনি লিখছেন, বাংলাতে আছে, এটার মধ্যে he has given us how to be rooted in the past and how to accept from the modern world. তিনি বলছেন বাংলায় লেখা, একটু ইংরেজি বলে দেবো। পশ্চিম থেকে অমৃত আসছে, গরলও আসছে। From the west the nectars are coming as well as the poison. So you will have to have a very good judgment, lest you should accept poison taking it for nectar. কাজে তোমাকে খুব বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, পাছে তুমি অমৃত বলে যাকে গ্রহণ করছো, ভুল করে বিষটাকেই গ্রহণ করছো, বাট ইউ আর টেকিং ইট ফর অমৃত, এটা যেন না হয়। বাট হাউ টু এনশিওর দ্যাট, হাউ টু হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ জাজমেন্ট, হাউ টু স্ট্রেন, হাউ টু শিফট দি অমৃত ফ্রম দি গরল, কীভাবে তুমি বাঁচবে, সেটা কি করে করবে? সেই জন্য তিনি বলছেন হোয়াট ইজ দি ওয়ে, বলছেন গেট রুটেড ইন ইউর হেরিটেজ ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ওপেন ইউর ডোরস। স্বামীজি এক্স্যাক্টলি যেটা বলছেন সেটা বলছেন যে ঘরের সম্পত্তি সবসময় সম্মুখে রাখতে হবে, যাতে সবাই সেই ঘরের সম্পত্তি দেখতে পারে। ইউর ওন ট্রেজার্স ইউ হ্যাভ টু কিপ বিফোর এভরিবডি টু সি, সবার সামনে রাখতে হবে, সো দ্যাট এভরিবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আইডিয়াস আওয়ার forefathers over the generations had thought and lived. আমাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে কী চিন্তা করেছে, কোন চিন্তার উপরে ভিত্তি করে জীবনযাপন করেছে, সেটা যাতে প্রত্যেকে বুঝতে পারে।
কেমন বুঝতে পারে? আমি স্বামীজি অন্য জায়গায় বলছি, স্বামীজি says that all this ancient wisdom ought to be placed before all people in such a lucid and simple language without diluting the content, in such a simple manner so that even a child can grasp it. এই যে এনশিয়েন্ট উইজডম আমাদের, সেটাকে এত সরলভাবে দিতে হবে, তরল করে নয়, সরল করে এমনভাবে দিতে হবে যে একটা শিশুও যাতে বুঝতে পারে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ওপেন ইউর ডোরস, ওপেন ইউর ডোরস টু দি ওয়েস্ট, টু দি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। একদম সাহসের সঙ্গে এবার তুমি বীর দর্পেশ তোমার দরজা খুলে দাও, ফিয়ারলেসলি। তারপরে বলছেন আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ, লেট দি ভেরি পাওয়ারফুল রেজ অফ দি ওয়েস্ট, ফ্রম দি ওয়েস্ট কাম টু ইয়োর রুম, ভেরি পাওয়ার, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। বলছেন যা দুর্বল দোষযুক্ত তা নিয়ে কী হবে, যা বীর্যবান বলপ্রদ তার নাশ কে করে। এভরিথিং ওল্ড ইজ নট গ্লোরিয়াস, there are many things which have contributed for some centuries, maybe some time, after that it has become stale and rotten. So everything that is old, everything that is ancient, everything that is written in Sanskrit are not to be retained, are not to be preserved. সেটা বলছে যা দুর্বল দোষযুক্ত তাকে রেখে কি হবে। onrush, in the face of the onrush of Western ideas or wisdom, all those weak things should better be blown away. যা কিছু দুর্বল আছে আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ, পাশ্চাত্যের ভাবধারা, তাতে কি হবে, এইসব দুর্বল জিনিসগুলো চলে যাক। আর যেগুলো শক্তির পজিটিভ দিক আছে, যেটা স্বামীজি বললেন, দি স্ট্রং পয়েন্টস অফ দি পাস্ট, যা বীর্যবান বলপ্রদ তার নাশ করে, দ্যাট হুইচ ইজ ইনভিগোরেটিং অ্যান্ড স্ট্রং, নো পাওয়ার ক্যান ক্রাশ দেম, ডেস্ট্রয় দেম। কাজে সেটা কিছু হবে না। এটাই স্বামীজি বললেন যে টু কম্বাইন দি স্ট্রং পয়েন্টস অফ দি পাস্ট উইথ দি স্ট্রং পয়েন্টস অফ দি ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দি স্ট্রং এলিমেন্ট ইন ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ? উপনিষদ আর বেদান্ত। তোমরা উপনিষদ এবং বেদান্তের কথা শুনেছ। আফটার কামিং হিয়ার ইউ উইল হিয়ার অ্যাবাউট ইট এগেন। Upanishad or Vedanta are the same thing. You have heard about the Vedas also. The philosophical part of the Vedas are called Vedanta or Upanishad. This Vedanta and Upanishad, we call it religion also, we call it philosophy also. When we call it religion, we practice it and we become Hindus, we can be Hindus, but you can accept it, anybody can accept it as philosophy also. Just as the Marxian philosophy, Kant's philosophy, Hegel's philosophy can be accept, anybody can accept, anybody can understand, anybody can study it apart from the religion or race. Similarly, Vedanta philosophy is open to all and you can practice it also without changing your religion. That kind of Vedanta philosophy or Hinduism. Vedanta is Hinduism. When we talk about Hinduism, we talk about Vedanta only. And when we talk about Vedanta, we talk about Hinduism also. Hindu dharma এবং বেদান্ত হচ্ছে একেবারে ঠিক। এই বেদান্তর মধ্যে কি বলছেন? Why I talk of Vedanta? Because Swamiji wanted, and Swamiji did this, that he spread Vedanta. Before him, Vedanta was practiced by the monks only, by the sadhakas who leave this world and stay in ashrams or in the forest or in the Himalayas. Swamiji says, he for the first time, being guided by, being instructed by Sri Ramakrishna, he first carried this Vedanta to everybody, this Upanishad to everybody. And what Swamiji says? That it can be practical and helpful, beneficial to everybody's life every day. প্রতিটি মানুষের প্রতিদিনের জীবনে এই বেদান্তটা, এই উপনিষদটা খুব কার্যকরী হতে পারে। Everybody will benefit from it. Not that everybody will have to be monk, not that everybody should devote his life totally to sadhan bhajan of God, of ঈশ্বর সাধন ভজনে ইয়ে করতে হবে তা না। Wherever one is, Vedanta will help him to go a little forward. স্বামীজির কথাটা হচ্ছে কি, যে a student will be a better student, a fisherman will be a better fisherman, a clerk will be a better clerk, a lawyer will be a better lawyer, and a sadhaka will be a better sadhaka and ultimately siddha. So
this Vedanta, this Upanishad, the gist of this Vedanta, you can practice from the student life itself. We are also practicing Upanishad. I am talking to you. Actually, I am practicing Vedanta. This is called practical Vedanta. And how to practice? Swami Brahmananda, probably his name you know. Swami Brahmananda was a monastic disciple of Sri Ramakrishna, just as Swami Vivekananda was. And after Swami Vivekananda, we respect him most. He was younger than Swami Vivekananda only by 9 days. So Swami Brahmananda, regarding this practicing Vedanta in our life, he used to say to us the monks, আমাদের এই সাধু ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিদিনের জীবনে কিভাবে বেদান্ত বা উপনিষদ বা হিন্দু ধর্মকে পালন করতে পারি সেটার জন্য তিনি আমাদের কি উপদেশ দিতেন? মেডিটেট, 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 জাস্ট লাইক এ ফর্মুলা। মেডিটেট, মেডিটেট, মেডিটেট অ্যান্ড সার্ভ হিজ ক্রিয়েচার্স। তুমি ধ্যান করো এবং তার সৃষ্ট এই মানুষদের সেবা করো। উই ডু দ্যাট। উই মেডিটেট অ্যান্ড উই ওয়ার্ক অ্যান্ড উই সার্ভ হিউম্যান কাইন্ড। এটা তোমরা করতে পারো? ফর ইউ the object of meditation should be your studies. If you meditate on your study, at the same time you open your heart, you should cultivate feeling for others, empathy or sympathy for others. তোমরা যদি এই ধ্যান করো, তোমাদের পড়াশোনার বিষয়টার উপরে যদি ধ্যান করো, দেখবে যে তোমার পড়াশোনা ভালো হবে। স্বামীজির যে কথাটা আছে যে স্টুডেন্ট উইল বি বেটার স্টুডেন্ট, এটা হবে। অ্যান্ড ধ্যান করতে গেলে টু মেডিটেট you have to develop love for the object of meditation. Suppose I meditate on Swami Vivekananda. I have to develop first love, not only respect. Love is more intimate. I have to develop love for Swamiji. Then my meditation on Swami Vivekananda will be very natural and easier for me. And for you also, this is Swami Vivekananda message. Swamiji says that Vedanta is applicable at every sphere of life, to everybody. তাই এটা যদি তোমরা করো, you try to love your subject. And when you love your subject become easier. Suppose a chapter of physics seems difficult to you, plus just tell yourself, I love this, I have to love this chapter. If you tell your mind, we sometimes apply this, we tell our mind, suppose I will get up at 4 o'clock, many of our monks do. No alarm is required. I tell my mind, I'll have to get up at 3 o'clock, several times you tell. You can practice it. You yourself will get the result and you will get up at 3 o'clock. Similarly, you develop love for your studies and meditate on that. That means you concentrate on your studies, you apply your love for studies, everything. Then this Vedanta is being practiced and your studies will be better, easier to you. And then develop love, develop unselfishness for your parents, for your family members, for your classmates, for your neighbors. This way you expand. Then you'll find that your life will be different from others who are not practicing. You will not, hopefully you will not find this difference because everybody of you will practice this, I hope. So you'll be able to leave a mark in your life. So this you practice very easy, practice concentration, apply your whole, it should be like a meditation, apply your whole on your subject and along with that love people, love the country, love society, love your fellow beings. This way you will really be a worthy man, and wherever you be, in which capacity, in which area, you will be a good person and you will be someone who will be contributing positively to this society. With these few words and with all my best wishes for you, I conclude. Thank you. Thank you. That was Revered Srimad Swami Balabhadranandaji Maharaj, Assistant General Secretary Ramakrishna Mott and Ramakrishna Mission, Belur Mott. Music is the language of spirit. It opens the secret of life, bringing peace. It's time that we have a violin recital by Riturik Bhattacharya. In the tabla, we have Devabrato Show.
Music is the universal language of mankind, and when a teacher and a student sit together, nothing could be as better than that. Thank you, Ritu and Devabrata sir. It's time that we listen to our special guest. I would like to request our special guest, Professor Virendra Kumar Tewari, Director, IIT Kharagpur, to give away his speech. নমস্কার। আমি নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি যে আজকে আমাকে এই সৌভাগ্য দেওয়া হয়েছে। Respected Swami Balabhadranandaji Maharaj, Swami Kamlalasthanandaji Maharaj, Principal, Ramakrishna Mission, Vivekananda Centenary College, Rahara, my faculty colleagues, Professor Joy Sen, IIT Kharagpur, Professor Suman Chakraborty, Dean SRIC, IIT Kharagpur, Professor Gautam Saha, Dean of Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur, other students, teachers, guests, media persons, if any, all people present in this hall. My big namaskar to each and every person in this hall. I can tell you that many things happened to me by accident. I knew Professor Joysen once gave me a mail that you have to go to Rahara. So I was wondering, what is this Rahara? So after 10 days I could come to know that there is a college, Vivekananda College here at Rahara, and there will be some function. After some 10 days I came to know that there is a function of Centenary College here, and IKS, they are also having IKS along with us. তো এগুলো আমি জানতে পারলাম। এইখানে এসে দেখলাম যে it's a different world. It's really a different world, friends, I can tell you. And in the midst of so much of such hustle and bustle of the city, this is one of the most peaceful place, I would say, in the country, of course, after Belur Mutt in the other place. সত্যি খুবই ভালো লাগছে এখানে। কিন্তু আমি একটা দেখলাম, আমি স্বামীজিকে বললাম যে আমরা বাংলাতে কথা বলবো না কেন, হিন্দিতে কথা বলবো না কেন, ইংলিশে আমরা, যেহেতু উনি বললেন যে যেহেতু এটা অনলাইন হচ্ছে, মেনি পিপল উইল সি, কিন্তু রাশিয়ান যখন কথা বলে, হি টক্স অনলি ইন রাশিয়ান। পুতিন কথা বলে, ও তো রাশিয়ানে কথা বলে, হি ডাজন্ট বদার যে ওয়েদার যখন চাইনিজ প্রেসিডেন্ট কথা বলে, হি টক্স ইন চাইনিজ, Germans talk in German, and when we go to Germany, we have to read 3 months German first. You ask the friends who have gone to Germany, they will know this. Kano, eta kano. That is why when Atal Bihari Vajpayee in UN, he had spoken in Hindi. Do you know it? Yes, and we are proud of that. We should be proud of what our heritage is. Yes, it is. Today, Swami Vivekananda's words, which he said hundreds of years back, 100 years, more than 100 years back, are still so relevant, so relevant. He talks of education. Education, which should have 3 important things. He said that you should be what you should have, or you should be intellectually strong, fine. You should be physically strong, fine. That the education must give this, and you should be spiritually strong.
Now you check, all these things are so relevant today. We had the COVID just 2 years. We were all suffering in COVID, many people. You had left this college 2 years back and now you have come after 2 years. What was that which held us back in our houses? And what was the medicine to us? Yoga, pranayam, meditation. এটাই তো বলা হয়েছিল। বড় বড় ডাক্তাররা কি বলল? योगा करिए, दवा कुछ नहीं है। আমাদের যে বসুধৈব কুটুম্বকম আমরা তো ফলো করি। আমরা আমাদের কাছে মেডিসিন ছিল না, কিন্তু তাও আমরা মেডিসিন, আমেরিকাকে মেডিসিন দিয়েছি। আপনারা জানেন, আমেরিকাকে দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে কিছুই নেই, কিন্তু আমরা যে ভ্যাকসিন করেছি সেই ভ্যাকসিনও সবাইকে দিয়েছি। এটা আলাদা কথা যে আমাদের ভিতরে যারা আছে তারা বলছে এই মেডিসিন, এই ভ্যাকসিনেশন, ওই ভ্যাকসিনেশন, সেটা বাদ দিন, কিন্তু সেই ভ্যাকসিনেশন আমরা করে দিয়েছি। সবচেয়ে বেশি কারা মারা গেছে এই কোভিডে? আমেরিকার লোক। সে তো অ্যাডভান্স কান্ট্রি, তাই না? আমরা তো অত অ্যাডভান্স না ওদের কাছে, কিন্তু আমাদের কাছে মিনিমাম পিপল। আমরা কি ফলো করেছি? ওই যে স্বামীজির কথাটা, দ্যাটস অল। Stay in the house, do yoga, maintain your calm and coolness. এইটাই তো ছিল। আমরা সবাই বলি spiritually strong. Yes, এটা দরকার আছে। I may have lot of money, but if I don't feel for the neighbor who doesn't have even 2 square meal, what is the use of my money? It is useless, তাই না? It is definitely useless. So you should have empathy, you should have feeling for somebody. That is what Swamiji had said long back. That what is the use of your education? That is not bringing happiness in the face of others, face of people, downtrodden people who are not there to help. We should be doing that. You see, it is very much lacking. But what Swamiji has said, ethics and values which are there are rooted so deep into this country's genesis, in the genes, Taina. You see how many hospital nurses, doctors, they put their life, they did not bother about their family, किंतु तारा की कर लो, वो लोग सेवा कर रहे थे पेशेंट्स की। कितने डॉक्टर, कितने नर्स भी गुजर गए, लेकिन वही सेवा की भाव जो हमारे स्वामी जी ने, या हमारे ब्लड में, हमारे जीन्स में है, এইটাই তো। ওই জন্যে আমাদের সিকিউরিটি গার্ড, আমরা সবাইকে হয়েছিল না, let us give them a big hand for our security persons, our doctors, nurses, safaiwalas, during this period for 2 years. তারাই তো আমাদেরকে ঠিক রেখেছে, তাই না? Yes, it is. So, I think Swamiji is still, words are vibrant here. আমার খুব ভালো লাগলো, আজকে খুব বড় স্ট্যাচু দেখলাম। I was feeling, oh, it's all, I am blessed with the, somehow I would thank Professor Sen that he just never told me details, but he brought me here. And I can tell you, I am amazed seeing this. It's God's gift to me. আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলবো। খড়গপুরে একটা জগন্নাথ মন্দির আছে, সেই আজ 25 বছর আগে, কিন্তু কোনো দিন আমার সময় হয়নি যেতে। বলবো সত্যি বলতে, আমার সঙ্গে একজন ছিলেন প্রফেসর, উনি বললেন যে আমরা বৃহস্পতিবার যাব। 2003-এর কথা বলছি। উনি বললেন বৃহস্পতিবার, সেই বৃহস্পতিবার একটার পরে ওনার সময় কোনো দিন হলো না, তারপরে আমরা গেলামই না। আপনি বিশ্বাস করবেন না, 2021-এ ওরা যে আমাদের রেলওয়ের যে যারা কর্তা ধর্তা তারা এসেছিল, আর আমাকে বলল যে একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। আমি বললাম কি? যে ওই জগন্নাথ সে যখন রথ যায় ওইখানে পরিষ্কার করার ওই যে রাজার কাজটা আপনাকে করতে হবে, আপনি করবেন? আমি বললাম আরে করবো মানে, এটা তো ভগবানের আদেশ, এটা তো আমি কোনোদিন যেটা দেখিনি, সেই মন্দিরে আমি মানে কোনোদিন
চান্সই হয়নি, মানে দুর্ভাগ্য আমার যে মন্দিরটা যে 1.5 কিলোমিটার কি 3 কিলোমিটার হবে সেটা আমার সৌভাগ্য কোনো দিন পাইনি, কিন্তু সেইটা পেলাম। সেখানে এই অত বড় কাজ করার জন্য ভগবান আমাকে বলল। সো ওইটাই বলেছিলাম যে সামথিং হ্যাপেন বাই অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড উই শুড অ্যাকসেপ্ট। স্বামীজি কী বলেছিলেন? হি হ্যাজ সেড হি ওয়ান্টস মেন, young men and women to go across the world and spread the knowledge that we should have the muscles of steel and the feelings, and you have the courage of a lion. Do this, and we are capable to do this, friends. I tell you, we are capable to do this. He has said today, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, so much of harassment to the ladies, women, our girls, mothers, sisters, it's happening. What he has said, it is the barometer to measure the growth and development of a country, and that is how you treat your women. And friends, it is true today, it will remain true ever. He has said the family, today we are seeing a lot of things happening because of the effect of West on us, which is not correct. He has said that society, if you educate one lady, then a family is educated. If you educate a man, only a man is educated. He has said certain things. He has said many things. You will read, lot of books are there, read, but there are certain things which he has written in golden letters, and they will be true throughout. If the families like a bird, and the two wings of a bird are men and women. We have just a couple of days back, 8th of March, we celebrated International Women's Day. Yes, it is true. We have to give more and more importance to our mothers, sisters, wives. Yes, they are equal partners. আমরা তো তাই বলি, তাই না? মা আমাকে তো ছোটোবেলা থেকে শিখিয়েছে সবাইকে, অ্যান্ড ওই যে আদরটা, ওই যে জিন্সটা আছে, সেই জন্যেই তো wherever we go, একজন গরিবকে দেখলে যদি কিছু থাকে দিয়ে দেয়। আমি একটা দেখেছি রিক্সাওয়ালা, ওর কাছে কিছু নেই, কিন্তু দেখলো যে একজন একটা পা নেই, কিছু চাইছে, ওর কাছে টাকা দিল। আই ওয়াজ টাচড। চিন্তা করুন, ও তো ডেলি ওয়েজ, কিন্তু ওর ভিতরে ওই আছে ফিলিংটা। এই ফিলিংটা আমাদের এই দেশেই আছে, and that is what Swamiji wanted to spread across the world. And on 11th of September 1893, উনি কি বলেছিলেন? Brothers and sisters of America. He said, you are all brothers and sisters, and that word amazed everyone, তাই না? Exactly so. It amazed everyone, and people thought, "Arey, here is somebody." যাকে চান্স দেওয়া হয়নি, লাস্টে চান্স দেওয়া হয়েছিল, but when he said certain, they thought that here is a man. I think everything which is happening today is for the growth and development of this country, and you are the young men. I think you have to again go back to what Swamiji has said. Come on, get up, set your shoulders to the wheel. How long is this life for? As you have come in this world, leave some mark behind. Friends, I am sure you will leave a mark behind. Keep this thing in mind. I try to do something different, something excellent, and always leave something that people will remember. Yes, Mr. X did this. Okay? With this few words, I thank everyone and namaskar to all of you. Thank you, sir. Thank you very much. Just now we have listened to Professor Virendra Tewari, Director, IIT Kharagpur. Now it's time that we listen to flute. It's flute recital by Shagnik Mono.
Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Thank you, Sharnik, for the flute recital. Now it's time once again to listen to Professor Joy Shen, Chairman, Center of Excellence for Indian Knowledge System, IIT Kharagpur. While we listen, I would like to request all our students to please be quiet. নমস্কার, সবাই তোমরা ভালো আছো তো? আমার তো কোনো ধারণাই ছিল না যে এই কলেজের ছেলেরা, মেয়েরা নেই, ছেলেরা পাখি শুধু একটা ডানা দিয়ে উঠছে, আরেকটা ডানা কই? তো ঠিক আছে, উত্তর আছে। তোমরা অন্য আরেকটি কলেজে চলে যাও, সেখানে গিয়ে দেখবে আমাদের মেয়েরা, আমাদের বোনেরা একইভাবেই পারফর্ম করছে। তো আমি ভাবতেই পারিনি যে এখানে ছেলেরা এত সুন্দর বেহালা বাজায়, এত সুন্দর বাঁশি বাজায়। প্রফেসর চক্রবর্তী আমাকে বলছিলেন যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। তা আমরা কি করব, সেখানেই আমরা অত্যন্ত বিহ্বল, ভাব বিহ্বল। এত সুন্দর বক্তব্য রাখলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বলভদ্রানন্দজি, আমাদের অত্যন্ত প্রাণের কাছের মানুষ, তরুণ মহারাজ, তোমাদের প্রিন্সিপাল মহারাজ কমলাস্থানন্দজি, আমাদের ডাইরেক্টর প্রফেসর তেওয়ারি, উনি একদম হৃদয়ের থেকে বললেন, স্ট্রেইট ফ্রম হিজ হার্ট, যে এরপরে আর বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু এই গান বাজনার অনুষ্ঠান আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যার নামে এত বড় কর্মকাণ্ড, স্বামীজির পিছনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা। বেশিক্ষণ সময় নেব না, 5-10 মিনিট, ততটুকুনি সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা চলে যাই দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বসে আছেন সেই ছোট্ট ঘরটিতে, তোমরা জানো তো, ঠাকুর বসে আছেন সেই ছোট্ট ঘরটিতে। নহবতখানায় রোশন চকিতে সানাই বাজছে। ঠাকুর খানিকক্ষণ পরে ঠাকুরের সন্তানদের বলেছেন, লক্ষ্য করছিস, দেখ একজন সানাইতে পো ধরে আছে, পো, শুধু সাটা ধরে আছে। আমরা ইংরেজিতে যাকে ডোরে মি ফাসো লাঠিতে বলি ডোটা ধরে আছে। আর আরেকজন, ঠাকুর বলছেন, ঠাকুরের কি সুন্দর কাব্যময় ভাষা, মানে ইন দ্য 7 হোলস অফ দ্য স্পেকট্রাম তারা বাজ খেলাচ্ছে। সেখানে রাগ বৃন্দাবনী সারং উঠছে, ভোরের ভৈরবী উঠছে, সন্ধ্যের পুরিয়া ধ্যানশ্রী উঠছে। ঠাকুর বলছেন, দেখছিস, ওই এককে ধরে রেখেছে একজন সানাইওয়ালা, ধরে রেখেছে, আর তার বেসিসে আরেকজন সারেগামা পাধানিসা করে রয়েছে। একটা যদি না থাকে আরেকটি থাকবে না। শুধু যদি সে সারেগামা পাধানিসাতে খেলা খেলতে যায়, শুধু যদি সেই বৈচিত্র্য, অনেক কিছু জিনিস, অনেক বহুধ জিনিস, এটা করব সেটা করব, একটু সা বাজাবো, একটু রে বাজাবো, একটু পা বাজাবো, এসব যদি করতে চায়, তাহলেও কোনো তার তাৎপর্য বা সিগনিফিকেন্স থাকবে না। আবার শুধু যদি একজন শুধু পো ধরে থাকে, ওই সানাইয়ের দুজনের যে একজন শুধু যদি পোটা ধরে থাকে, তাহলে তারও কোনো তাৎপর্য, কোনো সিগনিফিকেন্স থাকবে না। তাৎপর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, আনন্দ, বিলাস, দিব্য ভাব, সম্পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, কমপ্লিটনেস তখনই থাকবে যখন দুজন একসাথে বাজাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, যখন আমরা এই বহুকে নিয়ে আছি, শুধুমাত্র বহুকে নিয়ে আছি, একটু ফিজিক্স করছি, একটু কেমিস্ট্রি করছি, একটু বায়োলজি করছি, একটু ম্যাথামেটিক্স করছি, যতই তুমি বহুকে নিয়ে থাকো, আমি যে ফিজিক্সের স্টুডেন্ট, আমার সাথে যে মিউজিক নিয়ে কাজ করে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মনে করি আমি ফিজিসিস্ট, ও তো শুধু একটা মিউজিশিয়ান, ইত্যাদি। এই যে সম্পর্কবিহীনতা, এই যে কানেক্টেডনেস নেই, ঠাকুর এটাকেই বলছেন অজ্ঞান।
ঠাকুর এটাকেই বলছেন অজ্ঞান। আমাদের আজকে যে শিক্ষা পদ্ধতি, এই যে এডুকেশনাল সিস্টেম, তার ক্রাইসিস, তার সংকট হচ্ছে আমরা অনেক কিছুকে নিয়ে আছি, বহুকে নিয়ে আছি, কিন্তু আমাদের সাথে ওই সানাইওয়ালাদের আরেকজন নেই যে শুধু পোটা ধরে রেখেছে, সেই এককে ধরে রেখেছে। ঠাকুর বলছেন যে একের কথা জানে সে হচ্ছে জ্ঞানী, সে সেই তৎ সেই তৎপুরুষকে ধরে রেখেছে। তদ বিষ্ণু পরম পদম সদা পশ্যন্তি সূরয়া। দেবতারা তাকে দূর থেকে পশ্যন্তি, মানে দূর থেকে তারা দেখছেন, আর ঋষিরা ঠাকুরের ভাষায় লণ্ঠনের কাঁচটা ভেঙে সেই সূর্যমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে একাকার হয়ে গেছে। ঠাকুরের সব আশ্চর্য আশ্চর্য কথা, বিজ্ঞান বলো, বেদ বেদান্ত বলো, উপনিষদের কথা বলো, ঠাকুরের সব কথা বলে গেছে। তাহলে দেখো, এক যিনি সেই সানাইকে ধরে আছেন, তিনি জানেন সেই একের কথা, সেই এক, সেই সা বা ওঙ্কারকে সে ধরে রেখেছে বলে আরেকজন সানাইওয়ালা সপ্তপদীতে, সপ্ত সুরে, 7 spectrums of the music, in the 7 notations of the music, or in the 7 colors of the vibgio, or in the 7 hues of the diffraction that you achieve in the labs of physics, in physics. এই সব কিছুর মধ্যে সে একের সাপেক্ষেই সে 7কে ধরে রেখেছে। ঠাকুরের কথা আবার বলছি, ঠাকুর বলছেন যে শুধু বহুকে নিয়ে আছে, শুধুমাত্র বহুকে নিয়ে আছে, সে অজ্ঞান। এ আমাদের মতন লোকেরা। আর যে বহুকে পরিত্যাগ করে একের সাধনায় এককে পেয়েছে, সে জ্ঞানী। এবার ঠাকুর কি বলছেন? আশ্চর্য কথা, দ্য লেটেস্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেটেস্ট। এত বড় কথা আমার মতন সাধারণ মানুষ আর কখনো শুনেনি। আমি আজও এই কথাটা নিয়ে 10 বার করে ভাবি। ঠাকুর বলছেন সেই একের জ্ঞানকে নিয়ে, সেই এককে জিনে, যে সপ্ত রঙকে, এই 7টি ফোকরকে নতুন করে সে প্রকাশিত করেছে, সেই হচ্ছে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান, তাকেই আমি বিজ্ঞান বলি। সায়েন্স, বিজ্ঞানা, যার নামে আজকে এই গ্যালারি, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ গ্যালারি, পেশন মহারাজ, ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় সন্তান। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন। কেন তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন? কারণ তিনি বিজ্ঞানটা, তিনি জড়বিজ্ঞানটাও ভালো করে জানতেন, আবার একই সাথে তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়ে ব্রহ্মস্বরূপও ছিলেন। তিনি সেই একের কথাই জানতেন, এবং সেই একের আনন্দে তিনি বহুকেও প্রকাশ করেছেন। এই হচ্ছে বিজ্ঞান ভূমি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলছেন সভ্যতার সংকট, দ্য ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশন। আজকে চারদিকে তোমরা তাকিয়ে দেখো, এনভায়রনমেন্ট ক্রাইসিস, দ্য ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ, ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাল গোর বলছেন। ইকোনমিক্স, অর্থনীতিতে দেখো ক্রাইসিস। অত্যন্ত ধনী দেশ, অত্যন্ত ধনী দেশ, প্রফেসর তিওয়ারি বললেন, অথচ তারা নিজেরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারছেন না। অত্যন্ত গরিব দেশ, তাদের সেই রিসোর্স নেই, তারা আবার অন্য কিছুতে সবল। এই যে হিউজ গ্যাপ, সভ্যতার সংকট। জিও পলিটিক্সে দেখো, আজকে একটা পৃথিবীতে যুদ্ধ চলছে, আর তার নিষ্পত্তি মানুষ করতে চলেছে ট্রানজ্যাকশনাল ইকোনমিক্সের মধ্যে দিয়ে। তোমরা এই করো, তাহলে আমি এই করব। ইউ ডোন্ট ডু দিস, আই উইল গিভ ইউ দ্যাট। ইফ ইউ ডু দিস, আই ওন্ট। এটা বেসড অন কম্পিটিশন। পৃথিবীর সভ্যতার নামে অসভ্যতা। In the name of civilization, it is the most uncivilized behavior that we are displaying in the late 20th century. তাই নয় কি? তোমরা কি মনে করো? তাই নয় কি? আজকে জিওপলিটিক্যাল ক্রাইসিস, আর চতুর্থ ক্রাইসিস হচ্ছে আমাদের সাইকোসোম্যাটিক ক্রাইসিস। বাড়িতে মোবাইল আছে, কোটি কোটি দামের ফ্ল্যাট আছে, নামি দামি গাড়ি আছে, নামের পাশে 10টা PhD ডিগ্রি আছে, কিন্তু মনে কোনো শান্তি নেই, হৃদয়ে শান্তি নেই। শারদামা বলছেন যে ওইটুকুনি ঘরের মধ্যে নহবতে বসে আছে, কিন্তু হৃদয়ে শান্তির মঙ্গল ঘট। মায়ের তো কিছু ছিল না, ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল না, জমি জমা ছিল না, কিছু ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে ছিল শান্তির ঘট। তোমরা সবাই এটা বোঝবার চেষ্টা করো, হৃদয়ে শান্তির ঘট। কেন শান্তির ঘট? কারণ ওই সপ্ত রঙে যারা কাজ করছে, তারা ওই এক রঙে যে মেতেছে, তার সাথে সে লিঙ্কড হয়ে আছে। আজকে এই পশ্চিমের যে জড় বিজ্ঞান, এ আমাদের উন্মত্ত করে দিয়েছে। কেউ ফিজিসিস্ট হয়ে অহংকারী, কেউ কেমিস্ট হয়ে অহংকারী, আমার মতন আর্কিটেক্ট হয়ে কেউ অহংকারী, কেউ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হয়ে অহংকারী। একজন আরেকজনের সাথে ভালো করে কথা বলে না,
সবাই মনে করে যে আমি শেষ কথা বলছি, কিন্তু স্বামীজি বলছেন যে দ্বৈতের, সেই বৃহতের সাথে ক্ষুদ্রের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের কথাই, শুধু একমাত্র সেই সম্পর্কের কথাই ওই গ্যালারিতে বলা আছে। আমাদের ঋগ্বেদে ঋষিরা তাই বলেছেন, এক সদ্বিপ্রা বহুদা বদন্তি। সেই এক সত্যকেই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন প্রকাশে প্রকাশিত করা হয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমসের ফাউন্ডেশন। তোমাদের যদি সেই আন্তরিকতা থাকে, নিশ্চয়ই আছে। তোমাদের মধ্যে যদি সেই ভালোবাসা থাকে, প্রফেসর তিওয়ারি বলছিলেন দ্য লাভ, নিশ্চয়ই আছে। তোমাদের মধ্যে যদি সেই এককে খুঁজে পাওয়ার সেই উন্মাদনা থাকে, নিশ্চয়ই আছে। তাহলে আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, আজকে তোমরা একদিন জীবনের কোনো না কোনো একটা সময় সেই পরম অদ্বৈত সম্পদকে খুঁজে পাবে, যার আলোকে এই দ্বৈত জগৎকে তোমরা আরেকটু ভালো করে দেখতে পাবে। যেটা স্যার বলছিলেন, আ লয়ার বিকামস আ বেটার লয়ার, আ ডক্টর বিকামস আ বেটার ডক্টর, অ্যান আর্কিটেক্ট বিকামস আ স্লাইটলি বেটার আর্কিটেক্ট, অ্যান ইঞ্জিনিয়ার বিকামস আ স্লাইটলি বেটার ইঞ্জিনিয়ার। তার মানে কি? এবার যদি তুমি একটা ইকুয়েশন করে কমন নাও, ডক্টর, আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, তার কমনটা হচ্ছে স্লাইটলি বেটার। সবাই যে স্তরে ছিল তার থেকে আরেকটা উন্নত স্তরে চলে গেছে, এবং এই যাত্রা যত ঊর্ধ্বায়িত হবে সেটাই ধ্যান এবং যোগের পথ। এই দ্বৈত থেকে অদ্বৈত ভূমির দিকে যাত্রা, এবং বিপরীত ক্রমে সেই দ্বৈত ভূমিতে আবার ফেরত চলে আসা। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার যে আদর্শ, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার যে ঐতিহ্য, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার যে তাৎপর্য, এই ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই নয়। আজকে তোমাদের এই পবিত্র প্রাঙ্গণে, এই রহরার পবিত্র প্রাঙ্গণে, এই বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজে, আইআইটি খড়গপুরের অন্তর্নিহিত সাহায্যে এবং তোমাদের শ্রদ্ধেয় মহারাজদের সম্মতিতে এই অসাধ্য সাধন এখানে হলো। ছোট্ট একটা বনসাই, একটা ছোট্ট গাছ, একটা বীজ আজ এখানে বপন হলো। আমরা আশা রাখব একদিন তোমরাই সেই বাগানে চারণ করে একটু জল, একটু সূর্যের আলো, একটু ভালোবাসার মধু বর্ষণ করে এই ছোট্ট বনসাই বাগানকে একদিন বিরাট কাননে তোমরা রূপান্তরিত করতে পারবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে, অন্যান্য কলেজে, অন্য ভাবনায়, অন্য জায়গায়, অন্য স্থানে এই ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমসের পারসুইট ছড়িয়ে পড়বে। একটা কথা বলেই শেষ করছি, চলে যাচ্ছি ঠাকুরের সেই কথাতে। সেই রোশন চাকিতে নহবত খানায় দুজন সানাই বাজাচ্ছে, একজন বহুকে ধরে রেখেছে, একজন এককে ধরে রেখেছে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা এই বহুর ওপর বেশি জোর দিয়েছে, ভারতবর্ষ বিশেষভাবে এই ঐক্যের সাধনার ওপর বেশি জোর দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত মানবতার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বৈচিত্র্যকে দেখতে হবে ঐক্যের স্বরূপ আলোকে, আর ঐক্যকে সমৃদ্ধ করতে হবে বৈচিত্র্যর বহুবিধ প্রকাশে। একই পরস্পরের পরিপূরক, কমপ্লিমেন্টারি, রেসিপ্রোকাল, আর ফাইনালি দুটোই এক। দুয়ে মিলে হলো এক, একে মিলে হলো দুই। এই হচ্ছে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমসের প্রাণ কেন্দ্রভূমি। আশা করি ঠাকুর মা স্বামীজির আশীর্বাদে এই পরম সত্য তোমাদের হৃদয়ে, তোমাদের ভালোবাসার হৃদয়ে, তোমাদের প্রেমময় হৃদয়ে একদিন প্রকাশিত হবে। আমার হৃদয়েও একটু একটু করে প্রকাশিত হচ্ছে। সব যে জেনেছি তা তো নয়, শেষ নাহি যার, শেষ কথা কে বলবে। নমস্কার। Thank you, sir. That was Professor Joyshan, Chairman, Center of Excellence for Indian Knowledge System, IIT Kharagpur. Einstein, way back in July 1930, once asked Rabindranath, "Do you believe in the divine as isolated from the world?" Rabindranath replied, "Not isolated. The infinite personality of man comprehends the universe. There cannot be anything
that cannot be subsumed by the human personality. And this proves that the truth of the universe is human truth. The discussion between Einstein and Tagore eventually concluded that Advaita Vedanta was the basis of India and her deeper spirituality, envisioning the height of ideals for India. Tagore wrote, "The Indian pilgrimage, Bharat Tirtha." Now, we'll listen to the recitation of Rohan Ghosh, Bharat Tirtha by Rabindranath Tagore. নমস্কার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত তীর্থ। হেমর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে, নমি নর দেবতারে। উদার ছন্দে পরমানন্দে, বন্দন করি তারে। ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর। হেথায় নিত্য হ্যার পবিত্র ধরিত্রীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে, কত মানুষের ধারা। দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা। হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন। সখুন দল পাঠান মোগল, এক দেহে হলো লীন। পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, কেহ যাবে না ফিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। রণধারাবাহী জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে। ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত, যারা এসেছিল সবে। তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর। আমার শনিতে রয়েছে ধ্বনিতে, তাহার বিচিত্র সুর। হে রুদ্র বীণা বাজো বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও। বন্ধন আসিবে তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি। হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণী। তপস্যা বলে একের অনলে, বহুরে আহুতি দিয়া। বিভেদ ভুলিল জাগায় তুলিল, একটি বিরাট হিয়া। সেই সাধনার সে আরাধনার, যজ্ঞশালার খোলা আজিদার। হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। সেই হোমানলে হ্যারো আজি জলে, দুঃখের রক্ত শিখা। হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে, আছে সে ভাগ্যে লিখা। এ দুঃখ বহন কর মোর মন, শোনরে একের ডাক। যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক। দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান, জন্ম লোভিবে কি বিশাল প্রাণ। পোহায় রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান, এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান, এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার, এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার, মার অভিষেকে এসো এসো তরা, মঙ্গল ঘট হয় নিচে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে, আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। নমস্কার। Thank you, Rohan. Now it's time that we listen to Professor Suman Chakraborty, Dean, Sponsored Research and Industrial Consultancy, IIT Kharagpur. শ্রদ্ধেয় স্বামী বলভদ্রানন্দজি মহারাজ, শ্রদ্ধেয় স্বামী কমলাস্থানন্দজি মহারাজ, প্রিন্সিপাল মহারাজ, শ্রদ্ধেয় প্রফেসর বীরেন্দ্র কুমার তিওয়ারি, ডাইরেক্টর আইআইটি খড়গপুর, শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জয় সেন, প্রফেসর গৌতম সাহা, অন্যান্য মহারাজ হতে চলেছে। এই সুযোগ পেয়ে আমি মনে করলাম যে আমি কৃতজ্ঞ। কেন আমি বলছি, আমরা যারা শিক্ষকতার মধ্যে আছি এবং তোমরা এখানে আজকে নতুন যারা ছাত্রছাত্রীরা বা ছাত্ররা এখানে নতুন ছাত্ররা এখানে যারা ভর্তি হয়েছ, তোমাদের কাছে আইআইটি একটা খুবই নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আইআইটিতে থাকার সমস্যা হচ্ছে যে আইআইটিতে থাকলে আমাদের মধ্যে একটা খুব খারাপ ঔদ্ধত্যর জন্ম হয়, একটা অহংবোধের জন্ম হয়, যেই অহংবোধটার জন্য কিন্তু আমরা তার বিনিময়ে এমন কিছু করিনি। এই যে অনর্থক ঔদ্ধত্য, অহংবোধ, এটা চূর্ণ হয়ে যায় যদি এরকম একটা পরিবেশে আমরা আসতে পারি। আমরা আইআইটিতে যখন পড়াশোনা করি বা পড়াই, আইআইটিতে কোনো ছাত্র ভর্তি হলে মনে হয় যেন সে নোবেল প্রাইজ পেয়ে এসছে। আইআইটিতে কোনো শিক্ষক যখন পড়ান মনে হয় যেন স্বয়ং আইনস্টাইন পড়াচ্ছে। এই যে একটা হাবভাব, এই হাবভাবের সাথে বাস্তবতার কিন্তু বিরাট সম্পর্ক নেই। আমরা আমাদের 1 কিলোমিটার দূরেও কিছু করতে পারি। আইআইটির ভেতরে থেকে আমরা কিন্তু আমাদের 1 কিলোমিটার দূরেও কিছু করতে পারি। সুতরাং আমাদের এই যে অনর্থক ঔদ্ধত্য, এই ঔদ্ধত্যটা চূর্ণ করার জন্য এরকম একটা মঞ্চ আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় আমি কিন্তু আজকে কিছু বলতে আসিনি, কিছু জ্ঞান দিতে আসিনি, আমি শিখতে এসেছি। এখানে এতক্ষণ মহারাজরা এবং আমার সিনিয়র যারা শিক্ষকরা তারা অনেক কিছু বললেন এবং তার থেকে আমি সত্যি অনেক কিছু শিখলাম। এই যে শেখা, এই যে পরিবেশ এবং আজকে একটা অদ্ভুত সমাপতন, যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম, যেটা প্রফেসর জয় সেন খুব ভালো করে বললেন এবং গ্যালারিটা তোমরা সবাই দেখবে, এটার সাথে নতুন যে ছাত্র তাদের ভর্তি হওয়া। এই ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমরা মনে করি যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম মাধ্যমে আমরা বলার চেষ্টা করছি যে এরোপ্লেন ভারতে আবিষ্কার হয়েছে, আরও কত কি আবিষ্কার হয়েছে, সবই রামায়ণ মহাভারতের যুগে আবিষ্কার হয়েছে, এরকম কিন্তু কথাটা নয়।
আমাদের যেটা বুঝতে হবে, এবং এটা আমি আমার ব্যক্তিগত যে বিষয়, তোমরা এখানে অনেকে ফিজিক্সের ছাত্র, আমি যে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করার চেষ্টা করি তার নাম হচ্ছে ফ্লুইড মেকানিক্স বা ফ্লুইড ডাইনামিক্স। তোমরা যারা ফিজিক্সে আছো তোমরা হয়তো জানো, অন্যরাও এখন হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে যেহেতু এগুলো পড়ানো হয় তোমরা সবাই জেনে এসেছো। তো এই ফ্লুইড ডাইনামিক্সে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আমার আগ্রহ আছে, সেটা হচ্ছে মানুষের শরীরে যে ফ্লুইড ডাইনামিক্স, অর্থাৎ এই যে রক্ত সংবহন পদ্ধতি যেটা আমরা বলি, সেটা কিভাবে হয়। তার কারণ হচ্ছে কিছু মেডিকেল যে সিস্টেম, সেটা নিয়ে আমি কিছু ছোটোখাটো কাজ করি। তো এইটা পড়তে গিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি, ইনসা, যেটা ভারতবর্ষের একটা সায়েন্স একাডেমি, তাদের একটা প্রজেক্টের জন্য আমি একটু নিজেকে তৈরি করছিলাম, যে একটা প্রজেক্টে আমি একটা প্রকল্প তৈরি করব যেখানে ভারতবর্ষে এই বিষয়ের কীরকম বিকাশ হয়েছে। তার আগে অবধি আমার একটা ধারণা ছিল যে এই যে মানুষের শরীরের মধ্যে যে রক্ত সংবহন, এটা নিয়ে প্রথম বড় কাজ করেছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তোমরা হয়তো পড়েছো। এবং এই যে বহু বিষয়কে একই জায়গায় একত্রিত করা, এইটা যে বিজ্ঞানের এবং শিল্পের, সাহিত্যর এবং জ্ঞানের একটা বড় বিষয়, এটা পাশ্চাত্য জগতে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নবজাগরণ যে সময় হয়েছিল, সেই সময় রেনেসাঁ যাকে বলে, এটা 1450 থেকে 1550 এইরকম একটা সময় উনি কাজ করেছিলেন। তো লিওনার্দো দা ভিঞ্চির তোমরা যদি পেইন্টিংগুলো দেখো, যেখানে হিউম্যান অ্যানাটমি, অর্থাৎ মানুষের শরীরের যে রক্ত সংবহন কিভাবে হয়, এবং এই যে হৃৎপিণ্ড, তার 4টে প্রকোষ্ঠ আছে, এই 4টে প্রকোষ্ঠ এটা প্রথম ছবির মাধ্যমে উনি তুলে ধরেন। উনি প্রথম একজন পথিকৃৎ যিনি নদীর মধ্যে কিভাবে জল যায় আর মানুষের শরীরের মধ্যে কি করে রক্ত যায়, এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছিলেন। আমি বলছি প্রথম, তার কারণ হচ্ছে পরে আমি বুঝতে পেরেছি এই কথাটা ঠিক নয়। এই যে ইতিহাস, যেখানে মানুষের শরীরে রক্ত সংবহন কি করে কাজ করে, এটা খুঁজতে গিয়ে একটি পুরনো আয়ুর্বেদিক পুঁথির একটা ছবি আমি পাই। আজকে প্রেজেন্টেশন মোডে আমরা যেহেতু বলছি না বলে আমি ওটা দেখাতে পারছি না, আমার কম্পিউটারে আছে, যে আমাদের অতি প্রাচীন যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি, সেই চিকিৎসা পদ্ধতির যখন বিকাশ হচ্ছে, সেই সময়ে মানব শরীরের মধ্যে এই যে শিরা, উপশিরা, ধমনী, এগুলো কিভাবে যায়, তার যে চিত্র আঁকা, সেই চিত্র লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রকে হার মানিয়ে দেবে। কিন্তু কোন জায়গায় আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি, যে সেই সময়কার যে জ্ঞান, সেই সময়কার জ্ঞান, যেহেতু আমরা সবাই জানি বেদের অপর নাম ছিল শ্রুতি, সেই সময়কার জ্ঞান মুখে মুখে যেহেতু বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়েছে, তার জন্য সেই সময়কার জ্ঞান লিখিতভাবে সেভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত নয়। তাছাড়াও বহু বিদেশি আক্রমণে বহু পুঁথিও যেগুলো ছিল নষ্ট হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সেই ভাষাগুলো উদ্ধার করার যে জ্ঞান, সেটা বর্তমান অবস্থায় বেশিরভাগ যারা তথাকথিত পণ্ডিত তাদের কিন্তু নেই। এই জায়গায় আমরা যদি চেষ্টা করি, এটা প্রমাণ করার জন্য নয় যে সব কিছু ভারতবর্ষ থেকে হয়েছে, কিন্তু এরকমও তো হতে পারে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের কিছু এমন অসাধারণ সূত্র সেই সময় ছিল যেইগুলো আমরা মডার্ন রিসার্চে কাজে লাগাতে পারি, সেইগুলোকে বার করে আনা। কাউকে ছোট করার জন্য না, যে আমরা ভারতবর্ষ বড় আর অন্যরা ছোট, তা নয়, কিন্তু পৃথিবীর এই যে বিশ্বব্যাপী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু এই যে ইন্ডিয়ান নলেজ ক্লাসিক্যাল সিস্টেম, এইটাকে আমার মতে ভালো করে শুধুমাত্র যে যারা কোনো একটি বিষয়ে পড়াশোনা করছে তা না, সামগ্রিকভাবে যে বিভিন্ন বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিষয় আছে, সেইগুলোকে ভালো করে তুলে ধরার জন্য এরকম যে একটা গ্যালারি, যে গ্যালারিটা তৈরি হয়েছে, এই গ্যালারি দেখে মুগ্ধ হওয়ার মতো। এই গ্যালারিটা তোমরা দেখো, এবং এই গ্যালারিটা দেখে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের যে জ্ঞানের আদান প্রদান, এবং যে জায়গায় একটা মিসিং লিঙ্ক আছে, আমরা যদি সবাই মিলে সেখানে কিছু করতে পারি, এতে যদি গবেষণার কোনো নতুন উৎস তৈরি হয়,
সেটা তোমরা যারা নতুন ছাত্ররা আজকে এখানে যোগ দিলে, যারা সিনিয়র ছাত্ররা 2 বছর পরে হয়তো আবার কলেজে আসছো, এটা আমাদের সকলের পক্ষেই খুব আনন্দের আজকে যে বহুদিন পরে এত ছাত্রর সামনে, আমি একজন শিক্ষক হিসেবে আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ হয় যখন আমি কিছু ছাত্রর সামনে কিছু বলতে পারি। সেটা স্কুলের ক্লাস 1-এর ছাত্রও হতে পারে, আবার পিএইচডি ছাত্র হতে পারে। এই আনন্দটা আজকে বহুদিন পরে আমি আমার ভেতরে অনুভব করতে পারছি। তোমরা এই যে শুনলে যে স্বামীজির বিভিন্ন রকম আদর্শ, আমি সত্যি কথা বলছি আমার জ্ঞান ভীষণই কম এবং এই বিষয়ে আমার সেরকম পড়াশোনা নেই, কিন্তু আমি একটা জিনিস মনে করি, যেটা মহারাজ বললেন যে যেটা করো ভালোবেসে করো। তোমরা এখানে পড়াশোনা করতে এসছো, পড়াশোনাটাকে যদি তুমি অন্তর দিয়ে ভালোবেসে করো, সেটাই তোমার কাছে ব্রহ্মজ্ঞান। হয়তো তার জন্য তোমার বিশেষ সাধনা করার কিছু দরকার নেই, এটাই তোমার কাছে সাধনা। আজকে আমি তোমাদের তুলনায় যথেষ্ট বয়স্ক মানুষ, কিন্তু আমিও আমার পড়াশোনার জন্য এই জিনিসটাই মনে করি। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি খেলাধুলা ভীষণ ভালোবাসি। আমার প্রায় সমবয়সী শচীন তেন্ডুলকর, সে আমার কাছে অত্যন্ত একজন আদরণীয় এবং সম্মাননীয় ব্যক্তি। শচীন তেন্ডুলকর তো ফ্লুইড মেকানিক্স পড়েনি, তাকে তাহলে আমি কেন আদর্শ মনে করি? তাকে আদর্শ মনে করি এই কারণে যে সে যে কাজটা করেছে অত্যন্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা করে করেছে, ফাঁকিবাজি করে করার চেষ্টা করেনি। সকালবেলা 4টের সময় উঠে হয়তো এত পরিশ্রম করেছে। শচীন তেন্ডুলকর যখন ক্রিকেটের তার কেরিয়ারের একদম শেষে, গ্যারি কার্স্টেন যখন ভারতের কোচ, সেই সময় শচীন তেন্ডুলকর তার ফর্মটাকে ধরে রাখার জন্য এতগুলো বল একের পর এক নকিং করতেন, অর্থাৎ জাস্ট ব্যাট দিয়ে ঠেকানো, যাতে ওনার ওই বয়সে ওনার রিফ্লেক্সের ঘাটতিটা ওইভাবে মেকআপ হয়। এই পরিশ্রম করেছেন বলেই নিজের যে প্রফেশনে, সেই প্রফেশনটাকে উনি প্যাশনে পরিণত করেছেন এবং সেই জন্যই শচীন তেন্ডুলকর হয়েছেন। সুতরাং পড়াশোনার জগতে এবং অন্যান্য জগতে এই যে একটা কাজ, যে কাজের মধ্যে আমরা আছি, তাকে ভালোবাসা, আপন করে নেওয়া, আমার মতে এটাই হচ্ছে স্বামীজির কর্মযোগ। এবং এই কর্মযোগটাকে যদি আমরা বাস্তবে নিয়ে আসতে পারি, হয়তো আমাদের বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু এই পড়াশোনার চলার পথে যেটা তোমরা করতে এসছো, আমার ধারণা তোমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারবে। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। Thank you, sir. That was Professor Suman Chakraborty, Dean SRIC, IIT Kharagpur. We have almost come to the end of our program. It's now a speech by our student, Nirmalandu Mukherjee. Good afternoon and a warm welcome to one and all present here. First of all, I would start by offering my humble pranams at the feet of Sri Bhagavan Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharda Devi, Swami Vivekananda, and all other monks present over here, the dignitaries and the guests. Today, we all have gathered here for welcoming the freshest batch of students into the whole new world of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College and its one big family. After approximately a period of 2 years, we all have gathered here. A special day for all the freshers, as you will be starting a new life full of new challenges, newer milestones, and new achievement in this institution. This is a place which not only trains you to become a good scholar, but also a good human being by rendering service to science and spirituality. It's a very big opportunity for all of us to be a part of this esteemed institution, which has been bestowed with numerous accolades, some of which are a 2-time DST Fist awardee, a college with potential for excellence, and ranked 8th and 11th in the NIRF ranking of 2019 and 2020. Today, we are also having the faculty members of IIT Kharagpur with us in this celebration. Along with this welcome ceremony, we have also inaugurated a gallery on Indian knowledge system in our campus in collaboration with IIT Kharagpur. This gallery showcases the ancient Indian education in the field of science, philosophy,
economics, ecology, and many more. India has always been known as a knowledge society, where information has been transferred from one generation to another by way of oral. Vedas, the religious text, are today only accessible to us because of the Shruti and Smriti capacity of our ancestor. We were among the first in the world to devise out methods of wood steel making. At a time when there were no astronomical instruments present in this world, we find out the distance of Earth from Sun. India has always been known as a knowledge spreader. We never kept it to us. The Mahavidyalayas of Nalanda and Takshashila has helped numerous students to gather knowledge. Many of them were from abroad. Having this gallery in this institution will help to inspire the future generation of this institute and the neighboring institute to feel proud of our culture and take up the field of exploration and discovery in various branches of knowledge. This gallery will help to continue this vibrant knowledge of culture in 21st century through the path shown by Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharda Devi, and Swami Vivekananda, and many other luminaries. At last, on behalf of the whole institution, we thank the faculty member of IIT Kharagpur for contributing their ideas to make this gallery of Indian knowledge system a reality for us. Thank you. Namaskar. Thank you, Nirmalandu. This is the last program of ours. I'd like to request all of you to please be quieter. The chorus song by Sharnava Kundu, Ishan Chatterjee, Gaurav Mondal, Pritam Chakraborty, Shuprakash Shahu, Kaushik Bhattacharya, Kaushik Vishwash, Niloy Shaha, Mriganko Guharoy, and in the tabla, Chandan Adhikari. Hello, hello. Hello, hello. কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা ললিত ছন্দে গভীর মন্দে বসিল সে দান রন্ধ্রে রন্ধ্রে ললিত ছন্দে গভীর মন্দে বসিল সে দান রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগিল সুপ্ত লুপ্ত গৌরব জাগিল সুপ্ত লুপ্ত গৌরব
ভারতবর্ষ দীনা জাগিল সুপ্ত লুপ্ত গৌরব ভারতবর্ষ দীনা কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা হিমাদ্রি শিখরে জলনিধি তীরে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে দিক দিগন্তরে হিমাদ্রি শিখরে জলনিধি তীরে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে দিক দিগন্তরে বেদান্ত মহিমা কেবল প্রচারে বেদান্ত মহিমা কেবল প্রচারে বর্ণিতে নারী সীমা বেদান্ত মহিমা কেবল প্রচারে বর্ণিতে নারী সীমা কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা গুরু পদে মন প্রাণ সমর্পণ মহাযোগী বেশ করিলে ধারণ করি গুরু পদে মন প্রাণ সমর্পণ মহাযোগী বেশ করিলে ধারণ জ্ঞান ভক্তি যোগ জীব সেবা ব্রত জ্ঞান ভক্তি যোগ জীব সেবা ব্রত করিলে উদ্দীপনা জ্ঞান ভক্তি যোগ জীব সেবা ব্রত করিলে উদ্দীপনা কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগত চকিতে গাহে বন্দনা কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা ভারতের প্রাণ বীণা ভারতের প্রাণ বীণা Thank you all. That was the last event of our Freshers Welcome program. Now it's time we give a vote of thanks. I would like to request Revered Swami Vedanarugananda, Controller of Examination, Ramakrishna Mission, Vivekananda Century College, to give away the vote of thanks. Revered Srimad Swami Balabhadranandaji Maharaj, respected Professor Virendra Kumar Tewari, respected Professor Joysen, respected Professor Suman Chakraborty, respected Professor Gautam Saha, and all respected teachers, students, staff members, and revered monks. First of all, I express my heartfelt gratitude and pranams to all the revered dignitaries who have come over here and have graced the occasion. On behalf of the entire college, I extend my heartfelt gratitude and pranams and to all of them. So it was a great occasion where, in collaboration with IIT Kharagpur, we could open up a new gallery in our college campus
named Swami Vijnanananda Gallery. So, based on the Indian knowledge systems as composed in the lines of Swami Vivekananda and other luminaries. So, it is a great achievement, and we are really grateful to Professor Joysen and IIT Kharagpur for collaborating with us and setting up this wonderful IEKS gallery in our college campus. And so it will be a permanent asset in terms of knowledge and wisdom for our students and all of us. Today is on the verge of a great holy occasion of Dol Purnima, where the moon is full moon, the Purna Chandra. So the Chandra in the Indian context means the mind, Chandrama Manaso Jataha, as it is given in the Purusha Suktam. So the fullness of the mind, the full enrichment of the mind is represented by the Purna Chandra. So today, our college being all dedicated to science departments, and with the addition of this IKS gallery in our college, the Chandra has gained its full manifestation, the Purna Chandra. The Shorasha Kalas, or the 16 Kalas of the Chandra, has been fulfilled in one sense with the help of all dignitaries over here. So we are really glad for this occasion. Finally, I would just like to recollect Sister Nivedita's one idea that she had an altar shelf, onar ekta Thakurer ashon chilo, where there were 3 statues. One was a broken statue with the Buddha's folded legs in meditation posture. Then there was a brass meditating Buddha statue. Then there was a picture of Sri Ramakrishna, and then there was a photograph of Swami Vivekananda. So Sister Nivedita herself explains that the folded feet of Buddha was calling for love and service. So it was a call for service, and the next statue, which was in a meditative posture, was a preparation for service. And once the preparation for service was done in meditation, then there was Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, whose eyes were, Sri Ramakrishna, as we see in the photograph, is half open eyes. So in the Vijnana state, as our dignitaries were telling, in the Vijnana state, where half of the mind is absorbed within and half of the mind is engaged in interaction with the external world. So the one and the many are connected together. And finally there was a photograph of Swami Vivekananda with full eyes open and with a book open and a staff and the kamandalu beside him. So symbolizing his experiences, and he was about to pour it out to the world. So the entire spectrum which was there in Sister Nivedita's altar shelf is what is the ideal for today, that we must feel the call for love and service, then we must answer it by preparing ourselves through meditation inward, and then we must pour out that meditative excellence outside through work and in the spirit of worship. So with these few words, I express my heartfelt gratitude to all the dignitaries, my humble pranams to most revered Srimad Swami Balabhadranandaji Maharaj, my respects to Honorable Professor Virendra Kumar Tewari, Director IIT Kharagpur, to Professor Joysen, Professor Suman Chakraborty, Professor Gautam Saha, and all dignitaries who have come over here amidst their busy schedule. I offer my humble gratitude, obeisance and pranams to all of them, and I express my gratitude to all the students, teachers, staff members who have helped to organize this occasion. We hope that this will be a new, fresh beginning for the freshers in a new way. Thank you very much. Namaskar. Thank you, Maharaj. That is the end of our program. I would like to request all of you to please rise as our dignitaries goes, and then stay there as you are. So volunteers will take you to the downstairs later. Thank you.
all of you should remain in your place standing. Please don't move. Please wait. সবাই দাঁড়িয়ে থাকুন নিজে